Hello, good evening everyone. Welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚𝐤𝐧𝑠, joining you from Neethu's Academy. So yes, good evening one and all. Welcome back to another live segment. So I hope you are staying safe and healthy and your preparation is going well as well. So yes, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കാർഡുകളാണ് ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. റീസെൻറ്റ് എക്സാം മോഡൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ്സുകളുടെ ഡിസ്കഷനും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാറ്റേൺ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ നൗ ഫോർ ടുഡേസ് സെഗ്മെൻറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എ കാർഡ്, റാദർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എ മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ സ്കോർ ഫോർ യുവർ OET സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ തരാം. ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ഡു വെൻ യു ഗെറ്റ് എ കാർഡ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷനാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലും, പിന്നെ ആസ് ടൈം പെർമിറ്റ്സ് എത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ടൈം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഈവൻ ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ദ 3 minutes preparation time. Now if we can't complete this topic by today, I'll be doing the same thing next Tuesday because നാളത്തെ ലൈവിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻസിന് പകരം വരുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ I'll continue from where I left off today. Okay, so make sure that you are ready to get all the information and the states, the factual things right, and write it down. Take a note of it. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡു ദ സെയിം തിങ് ഓർ ട്രൈ ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സെയിം തിങ് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ 1-to-1 സെഷൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജൈസ്ഡ് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പെർഫോമൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ പറയണം, എപ്പോൾ പറയണം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് നല്ലോണമുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ, ഈ ഒരു ടാസ്കിന് ശേഷം അടുത്ത ടാസ്കിന് എന്ത് പറയണം എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഓർഗനൈസേഷൻ കുറച്ച് വീക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ എ വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ റൈറ്റ് നൗ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ all the information onto the screen. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, good evening all of you. So now without wasting much time, let's get started with the live segment. So the very first thing you have to do when you get a card, it is to look at your setting, your background information, which is the portion which has the title, nurse, and some explanation will be given. That is something that we call the background detail. After the background information, you can read your first task also to clarify or to get a detailed understanding of whether it is a known case or an unknown case. This is very important. This is a very crucial element because if you have zero knowledge about how to do this, that means you will have a wrong start. Maybe it can even lead to a wrong presentation of the context that is given in your card as well. തന്നിരിക്കുന്ന കാർഡ് വളരെയധികം തെറ്റായ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോവാനും ഈ ഒരു അൺഅവെയർനെസ് ഓഫ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കാരണമായേക്കാം. സോ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വളരെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കാർഡുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. It is very important for you to have an understanding of what are the 2 types of categories that you can expect for your examination. Okay, the first thing that you can expect is non-case. I hope the screen is visible for you guys. Okay,
Then the second context that we have is unknown case. So these are the two types of cases that you can expect for your context. Now let's try to break it down and understand what is a known case and what is an unknown case. Now when it comes to known case, usually students always get this misunderstanding, thinking that it's a known case, that means I know the patient. Okay, we cannot always know every single patient at a hospital. Alle oru hospital ulla ella patients neyum ningalku arnirikkanam ennullathil nirbandhamundo illa. It is not necessary that you would know all the patients at a hospital. So it is not like whether you know the patient. A known case becomes a known case when the data of the patient is available at the hospital. Okay, it's not with you, it's at the hospital. So when it is available at the hospital, that means the patient is a known case. For example, if it is mentioned something like admitted, referred or referral, follow up, or review. Okay, so these are all different contexts that will give you the idea that yes, I do have the data of the patient available at the hospital here. Now when you understand it is a known case, the next thing you need to do is to identify which category of known case it is, because we have two categories of known cases. The first one is, for you to easily understand, we can categorize it into first category known case, okay, so you can categorize it into first category known case and second category known case. Some of you might be already knowing these information, but this is for others who are not very familiar with the concept. So let's look into that. Okay, first category known case means you are talking to the patient for the first time. Yes, it is a first time conversation, it is a known case, but you have not spoken to this person before. This is your first conversation you're having with this person. So that means, in this context, it means it is not the first time. That means you might have had previous conversations with this patient before. So that is a major difference. Now, how do you identify this? First time conversation means, imagine if your card is telling you the patient is in a hospital ward and it's just said you're seeing the patient to discuss preoperative information. The patient is worried, you're giving some information to the patient. This is it. That's it. Nothing else. It is just mentioned you are seeing this patient in the ward. The patient is worried and concerned and you are giving some advice and suggestions for the patient. No other information is given. Okay, so I'll just write it down for your understanding. The context is like this. It is mentioned you see a 35-year-old patient who is ready to be discharged. You are discussing the management following discharge. Okay, this is your background detail. Now, let's look into the second side too. Here, you might see something like this. Your patient is ready to be discharged. Your patient is ready to be discharged. You are discussing
the management, same thing, okay? The management following discharge. Okay? Now, look at these two contexts and tell me what is the difference that you see here. Okay, you can see the context being visibly written on the screen here. So look at that and tell me which element tells you this is the first time conversation and which element tells you this is not the first time conversation. വേഗം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഇത്രയും തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ ഏത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്? യെസ്. Yes, you can see that on the screen here. So yes, let me know which information here tells you first time conversation ആണെന്ന് ഏത് ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻസ്? യെസ്. I'll give you some time to think about it and then let me know in the comment section. If not, I will let you know, okay? What do you think is the major difference between these two sentences? Read it thoroughly and tell me how you can distinguish between first time conversations and second time or more than second time conversations. What is a major difference that is visible on the screen for these two sentences? Yes. So the major difference you can see here is in the sentence that is mentioned in the background detail. Look at this context. In this particular sentence, you can see you see a 35-year-old patient. Okay, you see a 35-year-old patient who is ready to be discharged. You're discussing the management following discharge. But look at this context. Your patient is ready to be discharged. You're discussing the management following discharge. So this is the element that tells you, this is the point which tells you it is a second category. This word, your patient, when it is under a non-category, tells you this is not the first time you are talking to this patient. You have had previous communications with this patient before. Now, there can be other sentences also which means the same thing. So let's look into the different sentences that tells you instead of your patient. കേട്ടോ, your patient എന്ന് മാത്രമല്ല കാണാറുള്ളത്, വേറെ രീതിയിലും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ you can expect all these points. Okay, second category means it can be given your patient. ചിലപ്പോൾ your patient എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. Under your care എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. The patient is under your care. Just examined. You have been taking care of the patient, etc. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that information gives you an idea. This is not the first time you are having a conversation with this patient. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ it is just mentioned you are talking to this person.
Okay, the person has some concerns, you are addressing the concerns. That's it, nothing else. Nowhere it is mentioned that you have had previous conversation. But when you read the background information, after you understand it is a non-case, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് കേസും എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കേസ് ആവണം എന്നില്ല. നോൺ കേസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടോ, അണ്ടർ യുവർ കെയർ എന്നോ, യു ഹാവ് ബിൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ബിക്കംസ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് that you need to have based on first category and second category non-cases. Now, let's look into the major difference between first category and second category non-case. When it comes to the first category non-case, it is important that you greet the patient. Here also it is important that you greet the patient. Second, you need to give your self-introduction. But here, no self-introduction. Number 3, here you need to verify patient details. In this context, no verification is needed. No verification needed. Number 4, you will explain the reason for visit. Again here it's the same thing, reason for visit. As the 5th step, you will be proceeding to the tasks. Here also you will be proceeding to the tasks. So these are the different points that you need to keep in mind when you're dealing with first category non-case and second category non-case. വലിയ മേജർ ഡിഫറൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. The only major difference is between points 2 and 3. Okay, self-intro is needed in first category, self-intro is not needed in second category. Verification of patient details is needed in first category, verification of patient details is not needed in your second category. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് വരാം കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ്, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഡ്യൂറിങ് 3 minutes. You can ask the interlocutor during 3 minutes for patient's name. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചു വയ്ക്കാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ റോൾ പ്ലേ ബൈ ഗ്രീറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ? And then you can acknowledge the reason, the explanation given by Mr. David there, and then proceed to the task, the reason why you are there. So this is the basic understanding of a non-case, first category, second category scenarios. So I hope it's clear to all of you. If anyone has any concerns or queries, feel free to ask me right now. I'll be happy to help and explain that again. Okay. So now moving to the next topic. When you get the card, it is very important that you utilize your 3 minutes effectively. It is very important that you utilize your 3 minutes effectively. Now, there are 8 things that you need to do during 3 minutes preparation time. During 3 minutes preparation time. Number 1, you need to prepare your introduction. You need to prepare your introduction. Number 2, you need to prepare your initial assurance. Number 3, you need to prepare for the next point, which is information gathering. The next point, information providing. The next point,
advices and suggestions. The next point, you need to reassure the patient. And the next point, you need to prepare the conclusion. Okay, now this is a very basic thing. I'll show you the 8 points right now, but these are the major elements you need as an organization in your card. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കേട്ടോ. നൗ ദർ ആർ സർട്ടൺ ചേഞ്ചസ് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻഹാൻസ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ ഹിയർ. ഓക്കെ, നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. നൗ as you said, or as I mentioned earlier, introduction is the first point you need to look into. Second point, yes, of course, initial assurance is important. Now, before you move to the information gathering part, what you need to do is, during 3 minutes, you need to be looking into the action verbs given, and plan expansions. So there will be action verbs given or mentioned in each of the tasks, like ask, find out, reassure, explore, then collect, gather, provide, outline, emphasize, encourage, resist. Okay, so there are a lot of action verbs you can see in each of the tasks, and you need to prepare what is the explanation you will say or give during each of the tasks എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. Okay, say for example, if your action verb is explain and you see that during 3 minutes, so you need to be planning which sentence you will use to expand the action verb explain. Something like, I would like to discuss. This is another format of saying explain. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ ആക്ഷൻ വേർബ്സിൻ്റെ കേസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, you need to plan the keywords. During 3 minutes, you need to plan the keywords and then plan which synonym, if needed, you will be using for the keyword mentioned in the task. ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ കീവേഡിന് പകരം എന്തെങ്കിലും സിനോണിമോ കാര്യങ്ങളോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യവും 3 മിനിറ്റ്സിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. Then after you have prepared that, the next thing is you need to plan how to end each task. ഓരോ ടാസ്കുകൾ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ, ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഹൗ ടു എൻഡ് ഈച്ച് ടാസ്ക്. Then after you have planned that, it is important that you plan the task transition. ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം, which is important. Now the 7th point you need to be looking into is task transition is done, how to end each task is done, keyword synonym is done, action verbs plan the expansions is done. Now once you do the transition, it is important that you always remember to reassure. This is an important point കേട്ടോ. ഈ reassure പോയിന്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു പോയിന്റാണ് use the phrases you have learned in the right places. നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രേസസുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി 8th point, conclusion. Okay, so yes, now if you look at the left side here, ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു 7 പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വേണ്ടുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ 3 മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു കാർഡിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിനെയും എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക,
തേർഡ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വെർബ്സ് നോക്കുക. ഓരോ ടാസ്കിലെ ആക്ഷൻ വെർബ്സും അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്പർ 4 ഓരോ ടാസ്കിലെ കീവേഡ്സ്, ആ കീവേഡ് തന്നെയാണോ ഞാൻ റോൾ പ്ലേയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതോ അതിൻ്റെ സിനോണിം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഓരോ ടാസ്കും പറഞ്ഞ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആ ടാസ്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഏത് മോഡിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടേക്കാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസോ കാര്യങ്ങളോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ 3 മിനിറ്റ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട മേജർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺ സോ ഫാർ. ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്. നോൺ കേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് യു can look into is whether the patient's data is available at the hospital. Patient data hospital available ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അഡ്മിറ്റഡ് ആണോ, റെഫറൽ ആണോ, ഫോളോ അപ്പ് റിവ്യൂവിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പേഷ്യൻ്റ് നോൺ കേസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. Once you understand it is a non-case, the next thing you have to do is to identify ഏത് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം പല കാറ്റഗറി നോൺ കേസസ് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നോൺ കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്നും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്നും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നോൺ കേസൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും ഒരു നഴ്സിന് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാക്കാം. Now, if you don't know whether it is like first time conversation അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നും യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നും ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഈ പേഷ്യനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി വിത്ത് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ടാസ്ക്. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവാനും സാധ്യതയുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ്. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനി moving to the next point, it is very important that you have an organization structure. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകളെല്ലാമാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പ്രോപ്പർലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 8 പോയിന്റുകളാണ് 3 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 8 കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പറയുന്ന മീൻസ് ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് എന്ത് ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്ത് അഷുറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള പോയിന്റ് പറയണം. അതിനുശേഷം ഓരോ ടാസ്കിലും തന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ വെർബ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആ ആക്ഷൻ വെർബ്സിന് വേണ്ടുന്ന സ്യൂട്ടബിൾ സെൻറ്റൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ടാസ്കിലുമുള്ള മെയിൻ വേർഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കീവേഡ്. ആ കീവേഡ് തന്നെയാണോ ടാസ്കിൽ റോൾ പ്ലേ പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന സിനോണിം ഏതാന്നുള്ളത് നേരത്തെ നോട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി കീവേഡൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാസ്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, വൊക്കാബുലറി ആയിക്കോട്ടെ, ഇഡിയംസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടാസ്കിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി
കൺക്ലൂഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർലി കൺക്ലൂഡഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷൻ അവസാനം വരുമ്പോൾ മാറിപ്പോവുകയും അത് തെറ്റായി വരികയും ചെയ്യാൻ ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളൊരു കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ 3 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, എത്ര സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതിനെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ സെക്കൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിന് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈവിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ലെറ്റിംഗ് യു നോ, ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തരുന്ന പോയിന്റ് ആ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്തുകൂടാ എന്നല്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് കൊടുത്താൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം, ഇത്ര മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ബാക്കി ടാസ്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ഇത്ര സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ ട്രാൻസിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈം ഫ്രെയിംസ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഡസൻറ്റ് വർക്ക് വിത്ത് ടാർഗറ്റ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ നോർമലി പോകുന്നതാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതൊരു ക്ലാരിറ്റിയിലേക്ക് വരുത്തുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിച്ച് വിൽ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, പക്ഷേ നാളെ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക, കാണുക, എങ്ങനെയാണ് എക്സാം കാർഡ്സ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് വരിക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, 3 മിനിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേയിൽ വരിക. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് യു വാച്ച് ദ ലൈവ് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എവ്രി വൺ. So I'll be coming back tomorrow with a mock test, and also next Tuesday we'll be having the rest of the portion discuss detail about the 3 minutes usage and how to approach the 3 minutes effectively. കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് 3 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം 3 മിനിറ്റ്സ് കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെയ്യുക. Okay, so that's all for today, guys. Thank you very much for your active participation. So I'll be seeing you guys tomorrow for the mock test. Until then, take care. Good night, all of you.